Всем привет! Сегодня хочу показать, как быстро и красиво упаковать букет из 5 тюльпанов. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для упаковки такого букета буду использовать двухстороннюю кальку. Вот такой милый букетик получился. Если вам это видео было интересным и полезным, не забудьте поставить лайк. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Всем до скорых встреч!